nos relajamos y estamos aquí en este lugar tan tranquilo, tan relajado, entonces dejamos nuestra mente y traemos aquí nuestra mente y nuestro cuerpo a este lugar de pureza en el que estamos. Your body here in an isolated place and your mind wandering all the corner of the world somewhere, that doesn't do any benefit. Porque luego su cuerpo está aquí, pero su mente está en tantas otras cosas del samsara y eso no trae ningún beneficio. What we are doing here, as I mentioned many times, we have to look at our mind, how to make your mind as a friend, not as an enemy. What means your mind as a source of peace, joy, not a source of the suffering. Necesitamos observar nuestra mente y observar a nuestra mente como nuestra amiga y que nuestra mente sea una fuente de paz y felicidad, no una fuente de sufrimiento. So that's our principal point all the way, not just a Buddhist, everybody, anybody in the world, just remind ourselves all the time. When I talk, the teachings, basically all the same teaching, but it's just reminding, remind your mind, recalculate your mind, make mind, as I mentioned, better shape, more peaceful, more harmony. This is how to do it. You cannot do by forcing. So, yes, I want to achieve peace. Yes, yes. But how to achieve? So, how to do this? And then when you know that, then you have to go step by step, every day. That's what's called how to make your mind as a friend. Entonces tenemos que recordar nuestra mente, ir recalculando nuestra mente, dándole mejor forma a nuestra mente para que entonces podamos vivir en paz y en armonía. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? No nada más posando y diciendo, bueno, sí practico, pero en realidad no practico. ¿Cómo lograrlo? Cuando ya sabes paso a paso qué es lo que hay que hacer, entonces hay que practicarlo cada día para que entonces nuestra mente se convierta en nuestra amiga. Sweet. This is not something like a modern technology, push the button, You push the button here, push button here, push button there, then you say everything goes, It's not that. The mind is not a matter. So since it's not a matter, you cannot push the button. But you can push the button of the mind with mindfulness, reminding, reflecting the cause of suffering, which we don't like. Anybody, everybody, business people, politicians, scientists, we all, Buddhists, non-Buddhists, we all want peace and happiness. It's because of the mind. Y la mente no es una tecnología moderna que solo apretando un botón entonces cambiamos lo que pensamos en nuestra mente. No es nada más un sujeto. Nuestra mente esas reflexiones que aparecen en nuestra mente son la causa de todo nuestro sufrimiento. Y todos, empresarios, políticos, toda la gente, sean budistas o no sean budistas, lo que queremos es encontrar la paz y la felicidad. And you see, as I mentioned repeatedly, mind is not easy, but it's very profound. It's very vast, infinite, and that is taught by enlightened, awakened master, So the mind that is within us
all the time within us. You know? And then everything outside the world, what we're experiencing in our lives, is the product of the mind. When the mind is in the wrong place, then all the products we have created, we experience suffering. You know? And even though it seems very attractive, very wonderful, but we never get satisfaction because that's very temporary, transitory nature. It's not from spiritual point of view, it's from the reality point of view. Anywhere you go, all over, different country, people who speak different language, different cultures, but the mind shares the same nature. Entonces, como he mencionado repetidamente, la mente es vasta, es profunda, es infinita. Y nosotros tenemos estas enseñanzas de los maestros iluminados y realizados. Porque generalmente la mente en nosotros está todo el tiempo afuera en el mundo. Y todo es, todas estas causas que consideramos como necesarias, atractivas, que nos parecen increíbles, son en realidad causas del sufrimiento y generalmente no estamos satisfechos con lo que tenemos. Y eso pasa entre todos los lugares, entre todas las culturas, todos los países, todos compartimos la misma naturaleza de la mente. Just for example, in Mexico here, you say this is poison. And now you take the poison, go to all the different countries. Is there any place the poison can become medicine? It's poison, this is poison. Any places you go, you know. That's it. Whatever you believe, different belief systems, you have different cultures. Oh, anywhere you go, you'll find the poison is just a poison. And medicine is just a medicine, you see. So similar mental afflictions we have. Anywhere you go, there's no any places, no any culture, no any belief system where many afflictions becomes a source of joy, source of peace. You know? Just like this, it's a universal. That's how Buddha fully actualized, revealed, and taught that out of compassion and the wisdom he shared to all every sentient beings. This is how to do things. This is how to avoid. You know. Por ejemplo, aquí en México decimos que una cosa es veneno y que si tomas el veneno no te va a ir bien. Y en distintas culturas, en todas partes del mundo, el veneno es veneno. En cualquier lugar, lo que sea que creas, cualquier sea tu cultura, tu creencia, lo que es veneno y lo que es medicina es medicina. Y esas emociones aflictivas, esas emociones mentales, a donde vayas, donde sea, esas emociones aflictivas son veneno, donde cualquiera que sea tu creencia, cualquiera que sea tu cultura. Y esas emociones aflictivas no son una causa o no son una fuente de paz y de felicidad. Entonces el Buda reveló, actualizó, habló desde su amor, desde su compasión, cómo evitar estas emociones aflictivas en todos los seres sintientes. There's two word terminologies, if you know. Prescribe, and then another one is called proscribe, or prescription and proscription. You know these two words? Hay dos palabras, dos terminologías, prescribir y proscribir, o prescripción y proscripción. ¿Conocemos estas dos palabras? What means prescription? ¿Qué quiere decir prescripción? Prescribir.
Before. Huh? Before of. Before? The prescription is before. Prescribe. Yeah, prescribe. Before means? Before. Before means? Yeah, prescribe is when you write something before it happens. You prescribe. When the doctor prescribe, the doctor prescribe the medicine what take. Yeah. Then doctor also gives a lot of other things what kind of things is good for you prescribe. It's called prescription. You can say, this is my prescription that I received from the doctor. So that means which are allowed, which you can use without problem. It's called prescribed or prescription. Entonces, la prescripción es lo que el doctor prescribe, esa medicina que te da para tomar que es buena para ti. Esa es la prescripción, lo que puedo usar sin problema. A eso le llamamos prescripción. Then what is next? Prescribed or prescription, what that means? ¿Qué quiere decir prescripción? Forbid. Forbid, he said. Prohibit. Prohibido. You see, then doctor prescribed, what not should take. So the foods, doctor prescribed to take this, or eat this food, drink this, So it's because it's not good for you. That's why doctor prescribed. Y lo que el doctor prescribe es aquello que no debes tomar, aquella comida o bebida que no es buena para ti. It makes sense? ¿Hace sentido? Okay. That now Buddha, he prescribed. Thank you, that's wonderful. So Buddha prescribed all the teachings that what we should do, what we can do, because it's good for us. It's a special cause that Buddha saw directly and told to all different people. So don't say you can do these things. Means there are source for peace and happiness in the temporarily, and especially for free from entire cycle, the vicious cycle of the samsara, I should say. El Buda entonces prescribió lo que es bueno para nosotros porque lo vio en todas las personas cuáles eran las causas del sufrimiento y cuáles podían ser esas fuentes de paz y felicidad. Pero no es una felicidad solamente temporal, sino que nos dio el camino para una felicidad para finalmente liberarnos de ese ciclo del samsara, de ese ciclo de sufrimiento. Okay. Then as Buddha prescribed, so don't do this, all the list, as I'm sure many of you know. So don't do these things means, regardless who they are, monks or nuns or lay people, doesn't matter, that which are a cause of suffering. So Buddha said, don't do this. So this is good for us because we don't want suffering. Y entonces también Buda proscribió lo que no, y no solamente para laicos, sino también para monjes, y lo que no, para que entonces no caigamos en las causas del sufrimiento, y por eso nos dijo, estas cosas mejor no hacer porque caes en esas causas de sufrimiento. Oh. These two words are very important, just right at the beginning, aware those. So when we talk about this is good to do, like love and compassion, wisdom, this
the pure motivation. These are important to do, you know. And then these are the Buddha prescribed, or Buddha allow us or taught us how to do these things. And then this next, the second one, proscription, then mental afflictions, no ignorance or attachment, aversion, these things should be avoid mentally and physically as well, relation to this. So we should not do this. So this we should not take as a religion training, rather universal reality causation. Y entonces estas dos palabras son muy importantes al principio de nuestra práctica, y esto lo compartió el Buda a partir de su amor, compasión y sabiduría. Y con esta motivación pura, el Buda prescribió qué es lo que debemos de hacer, y también proscribió tales cosas para poder evadir las emociones aflictivas, las aflicciones mentales como la ignorancia, el apego, la aversión. Y esta evasión no solamente mental, sino también física. Y en relación a esto, este entrenamiento no es que sea una religión, es en realidad una filosofía para poder salir de ese ciclo de sufrimiento. We say some opening prayers. Yeah. Vamos a ir al libro que dice Oraciones para Días Especiales. En la página 6. Yes, whatever you are doing, no? Okay. Whatever center doing, Okay. do that. Página 6. Vamos a decir la oración corta para tomar refugio y los 4 inmensurables, y después la página 6. Hasta el despertar, tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Suprema Asamblea, por el mérito de la generosidad y de las demás perfecciones que alcance budeidad para el beneficio de todos los seres. Hasta el despertar, tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Suprema Asamblea, por el mérito de la generosidad y de las demás perfecciones que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres. Hasta el despertar, tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Suprema Asamblea, por el mérito de la generosidad y de las demás perfecciones que alcance la budeidad por el beneficio de todos los seres. Ahí mismo. Que todas las madres, seres sintientes, infinitas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no se separen de la felicidad, libre de todo sufrimiento. Que permanezcan en la ecuanimidad, libres de apego y la aversión. Que todas las madres, seres sintientes, infinitas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no se separen de la felicidad, libre de todo sufrimiento, que permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión. Página 5. Tomo refugio en los Budas hasta alcanzar la esencia del despertar. De la misma manera, tomo refugio en el Dharma y en la asamblea de los Bodhisattvas. Así como los Budas del pasado generaron la bodhicitta y progresaron a lo largo del camino de los Bodhisattvas, así también yo generaré la bodhicitta por el beneficio de todos los seres y practicaré las etapas del camino del Bodhisattva. Tomo refugio en los Budas hasta alcanzar la esencia del despertar. De la misma manera, tomo refugio en el Dharma y en la asamblea de los Bodhisattvas. Así como los Budas del pasado generaron la bodhicitta y progresaron a lo largo del camino de los Bodhisattvas, así también yo generaré la bodhicitta por el beneficio de todos los seres y practicaré las etapas del camino del Bodhisattva. Tomo refugio en los Budas hasta alcanzar la esencia del despertar. De la misma manera, tomo refugio en el Dharma y en la asamblea de los Bodhisattvas.
Así como los Budas del pasado generaron la bodhicitta y progresaron a lo largo del camino de los bodhisattvas, así también yo generaré la bodhicitta por el beneficio de todos los seres y practicaré las etapas del camino del bodhisattva. Finish? Okay, thank you. Good morning, everybody. Good morning. Okay. First is please relax your body and mind, Relajen su cuerpo y mente and then just breathe in all the love and compassion of the Buddhas of the 10 direction into us. Inhalen trayendo todo el amor y la compasión de todos los Budas en esta dirección hacia nosotros. And then meditate all our mental afflictions, negative karmas are fully purified. Y mediten que todas las emociones aflictivas y karmas negativos se purifican completamente. So with this mind, please breathe in fully. Inhalen profundamente. And exhale. Exhalen. Once more, please breathe in fully. Una vez más, inhalen profundamente. Expand your chest and stomach. Expandan su pecho y estómago. And exhale. Y exhalen. Once more, please inhale fully. Una vez, inhalen profundamente. And exhale. Y exhalen. So all the Namaste practice, whatever you're doing, always very important. We cultivate the mind to attain the complete enlightened state. Toda práctica del Dharma que hacemos es muy importante y lo hacemos para llevar nuestra mente, para cultivar nuestra mente hacia un estado iluminado. This is because, you see, as we know, since we desire to free from suffering and desire to have peace and happiness in the world, people are working so hard, politically, business-wise. Oh, you can see they dedicated their whole life into this, toward this project. But at the end of the day, there's no one is free from suffering. There's no one who achieved the total peace and happiness, you see, because this method, way, will not give us to achieve that kind of result. Como sabemos, toda la gente queremos estar libres del sufrimiento y alcanzar la paz y la felicidad, pero en el mundo en realidad la gente trabajamos, todos los empresarios, los políticos, trabajamos y dedicamos nuestra vida a proyectos que al final no nos liberan de ese sufrimiento y ese no necesariamente es el método para poder alcanzar esa paz y felicidad que todos estamos buscando. Now here, as I mentioned, the stories here, there, Buddha, before becoming Buddha, he was called Siddhartha. He went through all the step by step, investigating. He was a prince who has all this enjoyment, you know, and he was investigating through this enjoyment that I have now. Is this the ultimate to now will never change or what? He very carefully he investigated and he realized it's very temporary. By realization of that, then he was looking now what
in my life, I want to achieve such kind of peace and happiness and free from suffering, as rest of the people in the country. So then, since he realized that his life, that what he enjoys is not the ultimate, so then he just, without attaching to that, without indulging that, he just went one step further. So then, through the avoiding all this enjoyment of this life and choose an ascetic life, without food, without clothes, without shelter, and we'll see if this is the solution to free from suffering or not. For 6 years, as you know, he did that, but that was also not the solution. Finally, he realized it's the mind that I need to realize. The mind that with me, I have it, is very mysterious because I don't know still the depth of all total about that. So he dedicated himself to finally to focusing on the mind with the samadhi, wisdom, synchronize this together, and then through that power, he totally revealed his own mind. Then at that moment, he obliterated, means from the bottom of the root of that delusions, totally uprooted. And from that, then he revealed the effulgence of his mind, the total clarity of the mind. Now there's nothing is hidden in that. Everything became so obvious. There's nothing to judge, nothing to explore. So he realized that, and then he declared that I achieved fully awakened mind. Now I can say that I'm free from all the suffering. I achieved the total peace and happiness. See, so okay. Como he mencionado en varias historias aquí y allá, el Buda antes Siddhartha tomó todos esos pasos para llegar a esa iluminación. Era un príncipe que tenía todo, que gozaba de todas las cosas, e investigó todas esas cosas que tenía y ese estado que tenía y pensaba si esa era la realidad última para tener felicidad. Pero se dio cuenta de que todas estas cosas, investigó y descubrió que todas estas cosas eran impermanentes y que no lo hacían llegar a esa paz y felicidad última, y que en realidad lo que él estaba buscando era estar libre de todo sufrimiento. Y entonces, sin apego y sin indulgencia, dejó todo eso y fue dejando todas esas cosas que le traían gozo, y por lo tanto decidió llevar una vida ascética, sin comida, sin casa, sin sustento. Y eso, como todos sabemos aquí, lo hizo por 6 años, pero también se dio cuenta que esa no necesariamente era la solución, sino lo que se dio cuenta es que en realidad lo que tenía que hacer era realizar su mente, enfocarse en su mente, y entonces a través de enfocarse en su mente y a través de su sabiduría, llegar a ese samadhi y sincronizarlos para poder revelar su mente y entonces poder desenraizar esa ilusión desde la fuente y encontrar la claridad de esa mente, donde nada está escondido, donde nada está obvio, donde no hay nada que juzgar, donde no hay nada que explorar. Y realizó esto y finalmente enseñó a los demás que todos podíamos llegar a esa mente despierta, libre de sufrimiento y en un estado de paz y felicidad. From that state, then, but of course he's practiced compassion for a long time. But in this moment, then he, by seeing this state of the samsara, the vicious cycle of the suffering,
unending. And by that great wisdom, then his compassion just rose so effortlessly. The compassion was just totally inseparable with his wisdom, inseparable with that great wisdom and compassion that pervades every sentient being. From that resource, then he taught all those teachings for 45 years, since he enlightened as 35. He died in the 80s, Then that complete Dharma teaching is taught. That if one individual has the ability that can study, practice to achieve complete enlightenment, that Buddha taught complete, nothing was missing. So that was message carry on up until now. Now everywhere you are the Buddha's teaching is appreciated. Last for 2000, about 600 years. Y desde ese estado practicó la compasión por mucho tiempo y se dio cuenta que ese estado del samsara era un ciclo interminable. Y por eso, con su gran sabiduría y su inmensa compasión, una compasión sin esfuerzo, que era inseparable de esta gran sabiduría y permeaba a todos los seres sintientes, desde esa fuente enseñó por 45 años el Dharma. Él a los 35 años se iluminó y se murió a los 80. Entonces enseñó que todo individuo tiene la habilidad de, a través de empezar la práctica, llegar a la iluminación. Y en esas enseñanzas nada faltó. Esas enseñanzas y ese mensaje ha continuado hasta ahora por 2600 años. Now, without going a lot of things here today, we have 3 days, isn't it? This Friday, Saturday, Sunday. So these 3 days, in the morning, we'll go through the stages of Mahamudra, a message for Gompa Thakpa Dorje, not a message, letters. A letter to, you should say good to say, a letter to Thakpa Dorje. So Thakpa Dorje was the disciple of Jigten Sungpa. After meditating for a long time, then later he again requested, please give me some important instructions. So that Jigten Sungpa wrote this letter to Thakpa Dorje. Entonces tenemos estos 3 días de retiro, viernes, sábado y domingo, y por las mañanas nos va a compartir estas etapas del Mahamudra en esta carta a Darak Dorje, que Darak Dorje era un discípulo de Jigten Sungpa y después de haber recibido las enseñanzas le pidió a Jigten Sungpa si le daba unas instrucciones, y esto fue lo que está escrito por Jigten Sungpa. I'm sure everyone knows who was Jigten Sungpa. He came in the 12th century, the founder of the Drikunkagyu lineage. Jigten Sungpa, supongo que todos aquí saben quién es. En el siglo XII es el fundador del linaje Drikunkagyu. And his teacher was called Mahamudra. And he, even though generally in the history told that he was a reincarnation of Buddha and Nagarjuna, but despite all this, whether reincarnated of the Buddha or Nagarjuna doesn't matter, in his life, that from the very childhood, he went through vigorous training, studying the Buddha's teaching, studying, meeting different spiritual masters, without wavering his dedication in the Dharma.
And finally, when he was 25, he met his root guru, Mahamudra, and from him he received the complete teachings of the Buddha, which means both Sutra and the Tantra system. Jigten Sungwan fue un discípulo de Mahamudra y en la historia se habla que fue la reencarnación del Buda y de Nagarjuna, pero más allá de eso es importante entender que en su vida desde muy pequeño fue entrenado con un entrenamiento vigoroso en las enseñanzas del Buda con distintos maestros espirituales y dedicó todos estos años hasta a la enseñanza del Dharma. Y a los 25 años conoció a su gurú raíz, que es Mahamudra, y él fue quien le enseñó todas las enseñanzas del Buda, todos los sutras y todos los tantras. After receiving all the teachings complete way from his root guru Mahamudra, and then he didn't just stay. Oh, I received all the teachings now. I understood. I heard. I investigated. I am fully convinced, understanding of this. No, he just not just let that, but now to experience. He went to retreat for 7 years. For 7 years. And in the retreat, he just sacrificed all the difficulties facing physically, mentally, all, and underwent all those. And then when he was 35, then he achieved the final realization of the Buddhahood. Y después de recibir todas estas enseñanzas de su guru raíz, no se quedó simplemente ahí, sino que ya que había aprendido, ya que había cultivado, se preguntaba cómo experimento todo esto. Y entonces se fue 7 años en retiro, donde pasó por muchas dificultades físicas y mentales, y a los 35 años finalmente alcanzó la realización, la budeidad. And at that moment, when he was enlightened, he sang a song, said, within a few days, I've totally purified all the different types of obscurations, and I reveal the total meaning of the interdependence of the outer, inner, secret, ultimate. Totally I realized, understood about the interdependence. Y en ese tiempo escribió una canción en la que decía: en unos días voy a totalmente purificar todos los distintos tipos de obscuraciones y revelaré el verdadero significado de la interdependencia, a nivel exterior, interior y secreto de la interdependencia. And then he said, I revealed the treasure of the secret mantra with all the Vajrayana teachings. And now my meditation is there's no post-meditation or equipoise meditation. I totally I totally realized the inseparable nature of the equipoise and post-meditation. So because of this, I achieve the total great nature of all the phenomena. Entonces revelaré el tesoro del mantra secreto de todas las enseñanzas del Vajrayana, no diferenciar entre la post-meditación y la meditación en calma, sino que revelaré la naturaleza inseparable de estas dos, de la post-meditación y de la meditación en calma, y entonces lograré revelar la naturaleza de todo fenómeno. So since then he started giving teachings to the disciples, those who are interested, and because of his great skill and realization of the enlightenment qualities of the wisdom and compassion,
then that all disciples, that they are getting such a great benefit. So without any obstacles, difficulties, those who practice that, they achieved different stages of the experience. So that word of mouth went round everywhere, all over Tibet, from the east to the west, south to the north. And there's so many disciples started coming to see him. Y dio enseñanzas a sus discípulos a través de todas estas habilidades que tenía, y poco a poco iba habiendo más interesados, y reveló a través de su compasión y su sabiduría todas estas cualidades iluminadas que fueron de gran beneficio de sus discípulos, que se enfrentaban a no tener obstáculos y a recibir todos los beneficios de estas experiencias, y entonces se fue yendo de boca a boca a través de todo Tibet por las 4 direcciones, y llegaron muchos discípulos con él. Okay. And because of his, he became so famous. Sometimes great, highly accomplished in the scholarship of the individuals, they also wanted to come to debate with him why he can gather all those disciples. Or some other time, so individuals who know nothing and only heard of his name and just say, I want to see this great teacher. You know? So they see him. Those individuals who doesn't know anything, and just told him, so I'm here because just I heard you can help me because I know nothing. You know, I know nothing. So can you help me? So Jigdasukha has a skill. He can give instructions to those individuals who know nothing. From there, step by step, gradually become great practitioners. And others, those who are highly accomplished great masters, they come to debate to him or receive teachings, ultimate meaning. And they come to Jigdasukha, say, I come here, and discuss Dharma teachings and all their doubts, hesitations, misunderstandings, all just dispel their obscurations. And those also, he has a skill to establish, to achieve the Buddhahood. Y entonces, debido a esto, se hizo muy famoso, y grandes maestros querían ir a Tibet con él, a estar en estos encuentros donde había muchos discípulos, desde aquellos que no tenían nada que ver con el Dharma hasta esos grandes maestros. Y aquellos que no tenían nada que ver con el Dharma le decían, yo estoy aquí, no sé nada, pero si me puedes ayudar. Y él tenía la habilidad para enseñarles paso a paso a todos estos que no sabían nada cómo llegar a la budeidad, pero también a esos grandes practicantes que llegaban con él y discutían con él todas esas dudas sobre las enseñanzas del Dharma, y lograba disipar todos los obstáculos y finalmente establecerlos en un estado de budeidad. So from this, now, right now what we have, there are 12 volumes. It's called the outer volume of his writing, teachings, and the inner profound teachings. From this, we just translate one short one that his disciple Thapa Dorje requested to give some instruction of the practice of Mahamudra, so that Jigdasukha replied and then wrote this. So we have these short translations. Y desde ahí es que tenemos 12 volúmenes de todas las enseñanzas que dio Gyaltshen, con los volúmenes exteriores de sus enseñanzas y las enseñanzas internas y profundas. Y desde ahí tradujimos esta carta a Thapa Dorje, donde le pidió estas enseñanzas de Mahamudra, y Gyaltshen las escribió. So this
Now we're here in this Mexico, very beautiful place. You see the beautiful stupas and such a wonderful place here. And Kipo Samdrup, here our resident teacher as well as director. Last few years he requested me to come, but not finalized this year. And he just said this day you have to come. So he asked me, so I said, okay, I will come. So it just happened here. Well, today we'll go through this short text. Estamos aquí en México, en este maravilloso lugar, en esta estupa de la iluminación. Aquí, Khenpo Samdrup, el director maestro residente de aquí, me pidió venir desde hace mucho tiempo, pero finalmente este año se dieron las condiciones y bueno, me estuve insistiendo y finalmente estoy aquí y vamos a dar estas enseñanzas con este texto. So you all should be grateful to him receiving this precious teaching from Gyaltshen. Y entonces aquí hay que sentirnos agradecidos y agradecidas con Khenpo Samdrup que podemos recibir estas enseñanzas desde Gyaltshen. Okay. Your here service, Dharma service is not just only few people, but it's a service to all the different people now and for the future. Y este servicio a Dharma lo hacemos no solamente para pocas personas, sino para todas las personas de aquí y en todos los años futuros. Okay. Now this, here's three topics. First, paying homage and to right. And the second is the main teaching, the main topic. And the third one is the conclusion. So from this first one, said Om Swasti, that is in Sanskrit. Here Om include Om Ahum. Yes, no? Om Ahum. Body, speech, mind of all enlightened beings. Swasti means be auspicious. All the good things may happen. Hay tres temas aquí en esta enseñanza que nos va a dar hoy. Viene en tres partes. La primera parte es el homenaje, la segunda parte es la enseñanza principal y la tercera parte es la conclusión. Entonces, empezando con el homenaje, empieza con Om Swasti, que es en sánscrito. Om incluye Om Ahum, el cuerpo, palabra y mente de todos los seres iluminados, y Swasti quiere decir que todo sea auspicioso, que todo sea bonito. And then this in Sanskrit and in Tibetan, so I vow at the feet of the precious Guru, that his Guru is Mr. Mahamudra, who is the treasury of everything good, means treasury all the teachings, all the perfect Buddha's teachings. That is the treasury of this. Mahamudra is the resource of all the Buddha's teaching. Pay homage to his Guru. And the essence of the exalted body, speech, mind of all the Buddhas throughout the three times, past, present, future. Y aquí empezamos con rindo homenaje a los pies del precioso Guru, quien es la naturaleza del cuerpo, palabra y mente de los Budas de los tres tiempos. Entonces, cuando decimos el precioso Guru, es Mahamudra, que es el tesoro de todas las enseñanzas del Buda, la fuente de todas esas enseñanzas y la esencia del cuerpo, palabra y mente. Now, next, Gyaltshen is explaining about Thapa Dorje, who has requested to write this letter. First is saying, you, Thapa Dorje, you are a sublime being with the excellent accumulation. You have such a great accumulation
accumulation of merit, accumulation of wisdom. Then initiated into the teachings of the sage. Then because of that, you could contact to the Buddha's teaching, and you have such a strong interest, devotion to study, practice the Buddha's teaching. Of the sage means Buddha, of the sage. You now view all the fruit of samsara joy, as being like a poisonous plant. So you saw, because of you have such great wisdom, you saw the samsara, all the activities in the samsara. Is that at the end, it's just only you under the control of the suffering. Because of that, you saw samsara is a poisonous, kind of say a plant, or poisonous like food to eat. A delicious poisonous food is like that, It's so delicious when you eat, but because of it, it has the poison. At the end, it takes your life. So in the samsara, all the activities anybody who does that, at the end, nothing gives you satisfaction, only suffering. Now this we should understand, it's not saying everything's bad, but it's expressing the reality, nature in our life. So we should not take as a personal, but just be distant and just reflect if that is true or not. This is very important. Y luego empieza a explicar aquí, noble y realizado que posees plenamente las acumulaciones, Darak Dorje, tú Darak Dorje, este ser sublime que posees estas grandes acumulaciones, habla de las acumulaciones de mérito y sabiduría. Conociste los frutos de las causas que resultan en el samsara y los viste como el tronco de un árbol venenoso. Y después dice, por ello recibiste la ordenación completa en la doctrina del sabio. El sabio es Buda. Quiere decir esto que ha sido iniciado en las enseñanzas en todas las enseñanzas del Buda, y él a través de mucha devoción y respeto ha podido recibir todas estas enseñanzas, y por esa sabiduría reconoció el samsara y que los seres estamos controlados por este sufrimiento, y que ese sufrimiento es el veneno, y que esa comida que parece deliciosa en realidad es venenosa y nada nos satisface absolutamente, y por eso todo es sufrimiento. No quiere decir que todo sea malo, sino lo que quiere decir es que esa es la naturaleza de la realidad, y es importante no tomarnos estas palabras a nivel personal, sino reflexionar en esa naturaleza de la realidad y entender si es verdad o no. And this one is still explaining about Tapadorji. As your karma imprint for devotion work, you see, due to your such a great wisdom, understanding out of good and karma, that he said, who has such a accumulated great merit and wisdom, there's you awoke, understood the reality nature of all this phenomena, and you filled the endless knot of your heart to the brim, means your understanding of Buddha's teachings are such a profound, and it was no ending of no ending or endless wisdom you have. So you have that kind of great wisdom you have. With the sublime, actually like the teachings of the Buddha, so that you captured the meaning of the Buddha's teaching fully, and that understanding of this all, So for the benefit of both yourself and others, you practice your main focus all sublime ones,
So because that you totally focus, not just only for yourself, but of course for yourself as you study, practice, and you got such great benefit. From this benefit, then you share the wisdom for others, helping others to end the suffering of samsara, to achieve enlightenment. You made all those efforts. So you are such a precious person. I regard you as a sincere, devoted Dharma practitioner. Y le dice, noble y realizado, que posee, no ya, eres plenamente devoto y has despertado la conexión kármica con el Dharma. Entonces está explicando sobre Dragpa Dorje, que su huella kármica es muy positiva, tiene un muy buen karma y gran sabiduría, y ha acumulado todo este mérito y sabiduría, y debido a eso ha despertado y entendido toda la realidad de todo fenómeno, entendiendo las enseñanzas del Buda de manera tan profunda. Dice aquí, el glorioso nudo eterno de tu mente está lleno con la ambrosía de las enseñanzas de los seres sagrados. Luego explica Rinpoche que todas estas enseñanzas no las estudió solamente para su propio beneficio, sino que el foco para este discípulo era para todos los seres sintientes, para beneficiar, para ayudar a que todos los seres salieran de ese sufrimiento del samsara, y por eso le llama como este practicante del Dharma tan precioso. Para el beneficio propio y ajeno te entregas por completo a la práctica, tienes devoción por el cuerpo, la palabra y la mente. So as you have received all the teachings from the Guru, and then mainly you put into practice, and you have such great devotion to the body, speech, mind of the Guru, who is totally accomplished, benefiting all sentient beings. So because of you as such have a great wisdom, and see, the Guru here said, you have faith in the exalted body, speech, and mind of the precious Guru, our refuge, the Nirmanakaya, protector of the world. So this is referred to Mahamudra as well as to Lord Chikdosungen as well, because he's a disciple of Lord Chikdosungen. So you know that it's untainted by host of words and conceptual fabrications, means he's not deceived by beautiful words. Sometimes you find there's some very poetic, beautiful words, but meaning doesn't have such profound. So you are not deceived by these beautiful words, but you have a wisdom to penetrate the depth of the meaning of the Dharma. So he's saying here, conceptual fabrications. You have not gone to the marketplace for milk. In all time, there's called market milk, means the milk which is sold in the market is mixed with a lot of water. So very fabricated. So you are not deceived by these beautiful words, things, but you know all the things exactly what is important. Y después dice, tienes devoción por el cuerpo, la palabra y mente del gran Guru benefactor de todos los seres sintientes, y la emanación del cuerpo del precioso Guru, el protector, ese protector, Nirmanakaya, el protector del mundo, hablando de Mahamudra y de Chikden Sumgun también, y
sin dejarte engañar ni siquiera por un atisbo de corrupción de las palabras hermosas o leche del mercado, aceptaste las enseñanzas auténticas, que no se dejó llevar por esas palabras preciosas, porque a veces solo nos dejamos llevar por palabras preciosas, aunque estas no sean tan profundas, pero aquí el discípulo, gracias a su sabiduría, logró penetrar en la profundidad de las enseñanzas del Dharma y no se dejó llevar por esas enseñanzas superficiales como la leche del mercado, porque habla Rinpoche que la leche del mercado quiere decir a esa leche que no está contaminada con agua, sino que es una leche pura, y en esas enseñanzas puras es en las que profundizó este discípulo. Oh. What do you feel? ¿Cómo se sienten? It's okay? These are very important points. First, you see, when you study practice Dharma, everybody is not so easy in this. Dharma practice is like sometimes it's boring. It's just better go out, enjoy the life here. It's much better when you are making this mind. My mind doesn't agree with Dharma teachings. So the only few have this kind of ability. So it's saying you have all these qualities. Because of you personally have those all qualities, you met it, you understood the nature of the samsara, you understand the precious nature of the Buddha's teaching. So therefore, I'm writing this important letter to you. Todo esto lo dice porque, bueno, para algunos a veces la práctica del Dharma es muy aburrida y pensamos, ¿qué hago aquí? Pero aquí este discípulo entendió la verdadera riqueza de estas enseñanzas y tenía estas cualidades de entender la preciosidad de estas enseñanzas. So yeah, say now, when longing for the oral instruction of a sublime, first recollect the death and the impermanence. Now, here Jitusum will say, when you practice Mahamudra, Gyaltshen, you know all this, we just jump into the waters. Oh, Gyaltshen is so wonderful. Mahamudra is so profound. I want those direct teachings, why I should reflect on the impermanence, why I should reflect on the suffering. Suffering is, I don't like hearing the suffering. I just want to go to the Gyaltshen and Mahamudra, that makes easier my life. But here Jesus will say you have to go step by step, okay? When you're longing for the enlightenment, first you sit down, reflect, why you are practicing Dharma? Why you want Mahamudra Gyaltshen? No. I want Mahamudra Gyaltshen to free from samsara. In other words, to free from suffering. But you have to understand what really means impermanence. No, suffering of samsara. You have to reflect in this in your mind. Okay? It's first very important. Otherwise, we don't have very good foundation of the Dharma practice. Like you are building a castle, beautiful house on the ice. There's a big ice, looks solid, in the winter. You built such a beautiful house on the ice. But then in the spring, summer, slowly, the ice melts. Then what happened? The house collapsed.
But if you make the house such a good foundation, then you can build even 100-story, and stay so solid, stable, because it's a good foundation. So therefore, first you see, look at this here, say, recollect that impermanence is not threatening, it's opportunity. It's a build your understanding of everything what we think, what we're attached to. It's nothing but impermanent. This is, we can agree, this everybody, but we don't want to think. I know I will die anytime, or finally I know I will die, but I don't plan to die today. Is anybody plan that you die today? You never plan to die today, or tomorrow, isn't it? And you know you'll die one day, but you never plan to die next year, next 5 years, next 10 years. We just plan for 1,000 years, but still we know I will die one day, but we never plan die today, tomorrow, So this is what he's saying. We have to understand impermanence is such a precious teaching to make you a better human being who is wise, understand, and no make mistake, Cuando estamos pidiendo enseñanzas, general, muchas veces queremos practicar Mahamudra, queremos practicar Dzogchen, pero ¿qué es Mahamudra y Dzogchen? Primero, antes de llegar a estas enseñanzas tan profundas, necesitamos cultivar, entender la impermanencia. ¿Y por qué se da esa impermanencia? ¿Por qué el sufrimiento? Yo nada más quiero practicar Dzogchen y Mahamudra. Mucha gente dice, pero Jigdan Sungwan enseñó paso a paso cuáles son los caminos hacia la iluminación. Y primero necesitamos entender y reflexionar acerca de esa impermanencia para podernos liberar del samsara y podernos liberar de ese sufrimiento. Por eso es la práctica de la impermanencia. Por eso, y reflexionar esto en nuestra mente es muy importante, porque si no hay un buen fundamento en la práctica del Dharma, no vamos a poder progresar en el camino. Es como si estamos construyendo un hermoso y precioso castillo sobre la nieve en invierno, y un castillo que está muy lindo, hecho de hielo en invierno, pero en primavera y verano este castillo se derrite y la casa se colapsa. Pero si tenemos un buen fundamento, ese edificio puede ser hasta de 100 pisos y es un edificio estable. Entonces es por eso que necesitamos recolectar, reflexionar acerca de esa impermanencia, y es una gran oportunidad para entender que todo a lo que nos apegamos es impermanente. Todos podemos estar de acuerdo que todos sabemos que todos nos vamos a morir, pero nadie planea morir hoy o mañana o en el próximo año o en los próximos 5 o 10 años. Pero lo que sí seguro sabemos es que todos nos vamos a morir algún día, y por eso es tan importante cultivar la impermanencia. Y esta es una preciosa enseñanza para que podamos llevar una vida con menos sufrimiento y sin errores. Just one story. One time a young man, met the Lord of Death. So they become good friends. Then the man said to the Lord of Death, you know well when I will die. The Lord of Death said, oh yes, I know. So you should tell me before I die that so that you should tell me when I will die, so that I can prepare my death. I can study, practice Dharma. Then the Lord of Death said, oh yes, I will tell you all that. So then this young man
just lived in his life. He did all that he has to do in daily life, doing business, working in the farm, all that. Then he grow old, and then his hair become gray, face, wrinkled faces, and then he's bending his body. Then he couldn't see eyes clearly, cannot hear the sound well, and what this all. Then one day, his friend, the Lord of Death, came. Said, "You die tomorrow." And the man said, "What you are talking about? I told you, just before I die, you should tell me, so that I can prepare." The Lord of Death said, "Yes, I told you. Look at your face now. You look at your hair, your gray hair, your wrinkled face. Now you can't hear well, You cannot digest enough, I told you, So this means every day we should remind and practice the Dharma. Okay? That's called reflect on the impermanence. It's not threatening, okay, but how to prepare. It's so precious. When you hear you'll die one day, oh, that's just scare me. Don't talk about the death, It's not that we should turn around. It's reality, nature. It's not something Buddhist idea or Buddhist philosophy. It's the philosophy of the universe, what you can do the best. In the world now, we have, in the world, we do, in Mexico, do we have what's called retirement? We have that philosophy? Yeah. Why you have to prepare for the retirement? They're talking a lot of the retirement, isn't it? So, insurance, we're talking about a lot of insurance, Why? Because we're preparing something. So same thing. Now we have the precious human life, as you see. The precious human life is such a precious. You don't realize how precious it is until we come to the point. When you say take refuge in the Buddha Dhamma Sangha, that's the first gate we are opening the door for the freedom of this samsara. Then see that only we, those who have precious human life. Then look at, you see, practice of the bodhicitta. There are only few can practice bodhicitta. So you wish, you want, develop that bodhicitta mind for every sentient beings, to establish the enlightenment. How rare it is. There are only few, can do that. See, opening the mind to eradicate the root cause of all the suffering in the mind. This called was the precious human life. Look at the animal world. It's how many animals in the world? There's sea mammals, birds, insects, animals. Look at them. Is there anyone who has this opportunity to take refuge, cultivate bodhicitta? Something like impossible. Maybe the few, Great Bodhisattva was born as an animal. It's possible. Otherwise, so difficult. Then you see, you sit down, meditate, practice the emptiness of all mental afflictions. Who can do that?
very few. See, this is called precious human life, and I have it. See, reflect on this. So Dharma practice is called joyous effort. Va una historia. Una vez un hombre joven le dijo, se hizo buen amigo del dios de la muerte. Y el hombre le dijo, ¿tú sabes cuándo voy a morir? El dios de la muerte le dijo, sí. Entonces el hombre le pidió al dios de la muerte que por favor le avisara antes de morir para que pudiera prepararse. Y le dijo, ok, yo te voy a decir cuándo vas a morir. Entonces el hombre pasó su vida haciendo lo que tenía que hacer, hizo sus negocios y poco a poco se fue haciendo más, hizo sus negocios, pasó su vida, y luego poco a poco se hizo más viejo, le salieron canas, le salieron arrugas, su cuerpo ya no funcionaba tan bien, ya no escuchaba tan bien, ya no veía tan bien. Y un día el dios de la muerte llegó y le dijo, ya, mañana vas a morir. Y él le dijo, pero te dije que me avisaras antes de morir. Y le dijo, yo te avisé. Mira tu cara, mira tu cuerpo, mira cómo escuchas, esos son recordatorios. Yo te avisé de que te ibas a morir. Entonces, todos los días, practicar el Dharma quiere decir todos los días recordar y reflexionar en esta impermanencia. No es necesariamente solo un entrenamiento, es una preparación. Cuando hablamos de morir, muchas personas no queremos escuchar esto y solo lo queremos ver como algo que en algún momento va a pasar, pero no queremos reflexionar sobre ello. Pero esa es la realidad. No es que sea una idea budista, es en realidad una filosofía, es la filosofía del universo. En México, por ejemplo, tenemos esta filosofía acerca del retiro. ¿Por qué nos estamos preparando para el retiro? ¿Por qué nos aseguramos para el retiro y todo eso? ¿Por qué nos preparamos? Nosotros tenemos este precioso cuerpo humano, es tan precioso, y no realizamos esta preciosidad del cuerpo humano hasta que llega el momento de la muerte. Entonces el Buda, el Dharma y la Sangha es aquello que abre las puertas para que podamos ser libres de este samsara. Pero para eso primero tenemos que reflexionar en este precioso cuerpo humano que tenemos y luego practicar la bodhicitta. Pocos en realidad pueden practicar la bodhicitta completamente. Practicar la bodhicitta quiere decir que queremos liberar a todos los seres sintientes y hacer que todos los seres sintientes alcancen la iluminación. Pero somos pocos los que podemos erradicar y desenraizar estas causas del sufrimiento. Porque, por ejemplo, los animales, ¿cuántos animales hay? ¿Hay alguno de esos animales que pueden cultivar la bodhicitta? Probablemente algún bodhisattva haya renacido en animal, pero en realidad son pocos aquellos que pueden tener esta oportunidad de poder practicar la bodhicitta. Y nosotros tenemos aquí la oportunidad de practicar la vacuidad de toda emoción aflictiva. Y eso es gracias a la preciosa vida humana que tenemos. Y tenemos esta gran oportunidad. Y para eso para esta práctica del Dharma también necesitamos un esfuerzo gozoso. I told last time, about the Milarepa who contemplated on the impermanence. I'm sure many of you are there, at the stupa at that place. Milarepa said, I escaped the mountain by the fear of the death. Well, I'm on the mountain, contemplating persistently the impermanence. Not just only escape to the mountain, just being escaped to the mountain or just going to the retreat. No, there's no magic, Now, while in the retreat, in the mountain, and then through this, then you reflect how to purify the mental obscurations without any distraction outside in the world. Totally contemplate what are the delusions in the mind, our attachment, our aversion. There are a lot of
mental, it's called entanglements. Look at those. They are nothing but only impermanent. I should purify them, not stay within my mind. So, more we purify as a mission our mental afflictions, then our mind is very peaceful, relaxed. What makes the mind so agitated, depression, or why we are depressed, is because of our mental afflictions, you see. The outsiders are just a condition. No, we perceive that it makes the condition to develop our bad habit. But if we purify this bad habit of the mind step by step, no, then we are much better off for more peace and happiness. See, the world needs most about these teachings. Nowadays, you know, there are many in the country, everywhere, they're talking about the economic growth, you know. Of course, we do need of those, you know. Well, we're enjoying those. Most important, pay attention to the mind. The economic of the love, compassion, the economic of the bodhicitta. If we progress the economic of love and compassion, bodhicitta, well, we're now it is purifying, denigrating these negative emotions, then we can really enjoy the life. Well, we're enjoying the life, then we can go step by step, free from samsara, achieve enlightenment. See, so this is the benefit of the Buddha's teaching, wisdom. Milarepa, algunos que estuvieron aquí, bueno, más bien que estuvieron en la estupa de Tepoztlán, nos contó una historia de Milarepa. Milarepa contemplaba la impermanencia y por eso escapó a la montaña por miedo a la muerte. Y ahí, en esa montaña, no solamente se quedó en la montaña simplemente ahí, sino que se quedó ahí en retiro, reflexionando y purificando sobre la muerte. Y entonces logró llegar a esa purificación de los oscurecimientos mentales sin distracción, de las ilusiones mentales, de poder purificar el apego, la aversión y las fijaciones que son impermanentes. Y como son impermanentes, Milarepa dijo, debo purificarlas y no dejarlas en mi mente, y por lo tanto así mi mente estará en paz y estará relajada. Porque ¿qué es lo que hace a una mente agitada y en depresión? Son las aflicciones mentales. Y esto se debe a que nosotros desarrollamos las condiciones para que esos hábitos negativos continúen. Y lo que necesitamos es purificar esas aflicciones mentales y esos hábitos para que entonces haya más paz y felicidad. Y es por eso que el mundo está tan necesitado de estas enseñanzas del Dharma, porque en todo el mundo estamos hablando todo el tiempo de economía y de poder, sí, pero en realidad es más importante de trabajar y de hablar sobre la mente, sobre la economía del amor, de la compasión y de la bodhicitta. Y si progresamos en la economía del amor, de la compasión y de la bodhicitta y purificamos estas emociones negativas, entonces podremos gozar de la vida y por lo tanto ser libres de sufrimiento y habrá más paz y felicidad en el mundo. Y esos son los beneficios de la enseñanza, de la sabiduría del Buda. So through this, Milarepa said, through this consistency of the practice, I capture the fortress of unchanging nature. Now his mind, he realizes his mind as it is. Our mind is upset down so much because of our mental afflictions. Sometimes we like it, sometimes we don't like it, sometimes we hate, sometimes we love, and then go back and forth. So within the delusions.
So we are entangled within the delusions. So when we practice this understanding that everything is impermanent, changing, constantly changing, but the nature of the mind itself doesn't change. Like the space, look at the nature of the space, never changes. It is always as it is, but it changes because of the weather, cloud. Oh, sometimes there are a lot of clouds, rain, sometimes more cloud, more rain, sunshine, all changing. These are the changing of the temporary. So these mental afflictions are like the cloud, like the weather. So when that is taken care of, the mind itself is the nature of the spirit itself, never changes. When you realize that, so Milarepa said, I capture the fortress of unchanging nature. When you realize that, then Milarepa said, now I'm free from the fear of the death, as death can come anytime. Because everyone has our own mind. We have that. No, my mind is not better than your mind. Buddha's mind is not better than your mind. We have all the same nature. That space in Mexico and space in the United States, space in European space, as a space, no, there's no difference. So this is how Buddha captured that nature and taught us, and like Milarepa, who practiced successfully and attained the Buddhahood in a single lifetime. And we have the same opportunity. So that what we can do that is called precious human life. Once we have the precious human life, if we don't utilize in the best way, then we lost so much. Cannot gain back again. Very difficult. No? So we, first of all, you appreciate yourself. I have the precious human life. No? I receive all these precious Dharma teachings that Buddha taught. I must utilize this. No? Otherwise, I myself become a very stupid person in the samsara. Nothing different from all the other stupid people, you know. Y con esta práctica constante, Milarepa logró entender la naturaleza que no cambia, logró vencer esa fortaleza y entender esa naturaleza de lo que es, sin esas emociones aflictivas y sin esas ilusiones que nos atrapan. Y al practicar esa impermanencia y entender que esa naturaleza de la mente no cambia, es como el espacio que no cambia, cambia por las nubes, cambia por la lluvia, cambia por el sol, pero esas emociones aflictivas o esas aflicciones mentales son como esas nubes, eso es lo que cambia. Pero cuando entendemos la naturaleza de la mente, eso no cambia, eso es lo que es. Milarepa entonces conquistó esta fortaleza y entendió esa realidad de la naturaleza de la mente, donde todos tenemos esa misma mente. Mi mente, la mente del Buda, la mente de todos nosotros aquí, es la misma mente. Es como el espacio en México y en Estados Unidos es el mismo espacio. Y Buda entendió esto y nos lo enseñó. Y para conquistar, y así es como Milarepa también lo entendió, y es por eso que alcanzó la iluminación en una sola vida. Y para eso entonces necesitamos cultivar y apreciar nuestra preciosa vida humana y entender la importancia de cultivar y apreciarla, porque esta es una oportunidad única que recibimos las enseñanzas y que podemos utilizarlas para no quedarnos como personas que están dando vueltas en el samsara. So then here said, and meditate on this great sincerity. Is now Jesus was writing to
Tapadolji. So this here includes the suffering of samsara, as well the karma, the causes of this suffering. We all know about that suffering. Those who are very high, in the samsara, who are the leader of the country, they are suffering because they are they are suffering because people not appreciate enough. So they want a lot of praise. If you don't praise me, I don't like you. I will get rid of you. Yes, they are suffering, So we are so attached to this. Those who are rich people have more mental suffering. Those who are poor people, they have physical suffering, not enough food, not enough clothes, no suffering like that. So everyone is equally suffering. So this is not something bad thing. Some people don't like that. I don't like to hear so much suffering. Buddhists are so negative, People say that. But in reality, more you penetrate the suffering of people, sentient beings, others, then there's a greater to develop compassion. If there's no suffering at all, we don't need compassion. See? But when you have compassion, then you see your mind is milked into the wisdom. See? All your arrogance, your anger, hatred, all dissolves. So it's good to reflect on the more suffering of the sentient beings and develop great compassion. And then you see, there you develop courage. See, I can help sentient beings. Then you study bodhicitta. See, if you practice bodhicitta more, then great courage comes from there. Especially then when you realize emptiness, then there's nothing to fear. Without any fear, out of great compassion, then you help sentient beings. So that's what great bodhisattvas, that's what is happening. The great bodhisattvas look at the suffering of sentient beings. These sentient beings, through this delusion, through their ignorance, they are suffering so much. And now everything is illusory nature. There's nothing to fear. In the mind of the city, there's a two ego, One ego is selfish, stupid, ignorant ego. The other ego self is courageous mind. Bodhisattvas, I will do all things to benefit sentient beings. See, I will take the whole responsibility to help the sentient beings. Then everyone is appreciated. Respect that, you see. The other stupid ego, ignorance, me, You sacrifice others for your own benefit. And then people protest, And they say, we don't like what you're doing, Then they are suffering more, you see, You see, look at these two different egos. Both ego is just level. But one ego with ignorance causes suffering. The other ego, based on the wisdom, compassion, source of peace, happiness. So look at these differences. Entonces, a través de esa sinceridad en la impermanencia y en entender estas causas del sufrimiento, vamos entendiendo que todo genera sufrimiento. En el samsara, por ejemplo, los líderes de países que a veces pensamos que están muy bien, sufren porque la gente no les aprecia lo suficiente, quieren que les alaben, y entre más quieren que les alaben, más
más sufrimiento tienen. O la gente que tiene mucho dinero también tiene sufrimientos mentales, o la gente que no tiene dinero debido a sus faltas de situación de hogar y comida también tiene sufrimiento. Muchas veces le dicen los budistas son muy negativos, pero es porque la gente no quiere en realidad ver este sufrimiento. Entre más desarrollamos este entendimiento de todo lo que genera sufrimiento, entonces más compasión desarrollamos dentro de nosotros mismos. Porque si no hubiera ese sufrimiento, entonces no desarrollaríamos esa compasión, y esa compasión que se disuelve en nuestra mente y entonces por lo tanto se convierte en sabiduría. Ese enojo, ese odio, esa arrogancia se convierte en compasión que se disuelve en sabiduría. Y luego necesitamos coraje para ayudar a todos los seres sintientes, necesitamos coraje para que desarrollemos nuestra bodhicitta con coraje, y después necesitamos también coraje para entender la naturaleza de la vacuidad y para poder realizar esa vacuidad, y en esa vacuidad no hay miedo. Y es de ahí que los grandes bodhisattvas ven el sufrimiento de que todos los seres sintientes sufren por sus ilusiones, por su ignorancia, y a través de esa vacuidad entienden que no hay nada que temer porque todo es en realidad generado por esas ilusiones del ego. Y es por eso que necesitamos ese coraje para que queramos, para que como todos los bodhisattvas, queramos ayudar a todo ser sintiente. Y esa es una responsabilidad que generamos como bodhisattvas, de ayudar a todos los seres sintientes y no dejarnos llevar por ese ego estúpido del yo y de lo mío, que solamente busca una satisfacción individual y que sacrifica esa ayuda para todos los seres. Y además, cuando ese ego estúpido es el que nos dejamos llevar por ese ego de lo yo y lo mío, entonces por lo tanto generamos más sufrimiento. Entonces hay que saber diferenciar entre esos dos egos: el ego en donde estamos solamente buscando lo yo y lo mío, que genera sufrimiento, y el ego en realidad a través de esa compasión se convierta en sabiduría y que por lo tanto genera paz y felicidad. Maybe I'll tell you one story. This was at the time of Buddha, in the countryside. There was a young man, like a robber. He was very strong, very young, and then because of that he has such a strong arrogance in his mind. And then he lived his life taking others' belonging, robbing others' wealth. Just on the road he is waiting there. And if they don't accept him, then he killed those people. So he was living there for quite some time in that area. So one time, Buddha happened to pass through that, went through that. And when he didn't know it's a Buddha or not Buddha, he didn't know anything. So anyway, when he saw the Buddha, he thought this is a strange person. And he stopped on the road and he introduced himself to Buddha. I live this area and how I live. Then he said, today is your turn. I will rob what you have. And then the Buddha said, I don't have anything to rob. And he said, then I will kill you. So then he just, the Buddha was listening all what he said. And Buddha said, before you kill me, I have two questions to ask you.
But Buddha didn't show any kind of fear, nothing, just without any fear. It's just standing in front of him. So I have two questions. And he said, what are they? The first, you see, look at this tree. So there's one tree. Buddha said, can you bring down all the leaves of the tree? Because he has a sharp knife and very strong. And he brought down the leaves very fast. So this is now I have done. And Buddha said, I'm very impressed. Your strength. You have such ability to do these things. And then he said, what's your next question? And Buddha said, now can you put back all the leaves? You know? And he thought, no. He said, why are you asking these questions? Strange questions. You know? And Buddha said, you see, I want to know you. You have such great power, strength to bring down all the leaves. I thought you have also same ability to put back the leaves. No. Then he was thinking about that, you know. He forgot to kill Buddha. You know. He was thinking himself, this is strange. Why is asking this all? So when he was thinking about these things, he was little kind of intimidated, you know, because he couldn't do. So Buddha said, you see, now you have such a strength to bring down all the leaves, but you have no ability to put back. Same way, how many you have robbed, killed people's life? You know? How many people suffer because of your act? Your action, you have done that, you know. But you have very little to help others. You can remember when you rob, kill people, people are screaming, requesting not to do these things, but you have no mercy, no compassion. So look carefully to yourself. If somebody comes stronger than you are here, just right here, and if they rob you, if they kill you, what your feeling is about. So when Buddha talked about these things, that he was really seriously thinking about. Then he felt such great remorse. And all his illusions and delusions dissipates, vanished. And he felt such great remorse. And then he was thinking, I'm so grateful. I don't know who this is, but I'm getting such a great lesson. And he asked, who are you? And Buddha said, people call me Buddha. And Buddha said, this I teach, not only you, there are a lot of other people who are suffering. I'm helping to free from their delusions. So then he was, so, as I mentioned, he felt so remorse what he did. And he just felt so grateful. Now say, you are the Buddha. I want to follow you. I want to study more what you can teach me. And Buddha said, yes, if you like to, if you want to, you can follow me. So that's how it's done. So this is how Buddha's Dharma teachings, giving the wisdom, compassion,
because Buddha has such great compassion to that individual who's constantly creating negative karma, killing others, robbing from others, such just going to the heroin, And so Buddha's compassion is so strong that Buddha has no fear to help him. So this was called the noble ego, helping others, noble self, helping others. And he was selfish, so selfish, killing other people for his own benefit. But no matter how many he killed, robbed, still he was not satisfied. So that's Buddha's teaching, that what we are studying, practicing, how to get help ourselves. En los tiempos de Buda había un hombre muy joven y muy fuerte que trabajaba en el campo, y era muy arrogante porque era muy joven y muy fuerte, y tenía mucha arrogancia en su mente, y pasó mucha parte de su vida robando a la gente y matando a la gente, y en una misma área, en un mismo pueblo. Y un día Buda pasó por donde él estaba, él no conocía a Buda, pero cuando pasó y lo vio pensó que era una persona extraña, distinta, y se presentó ante él. Le dijo a Buda que lo iba a robar y que después lo iba a matar. Y Buda le dijo sin miedo, no mostró ningún tipo de miedo, y le dijo, bueno, pero primero, antes de que me robes y me mates, te voy a hacer 2 preguntas. Le dijo, mira, este árbol que está ahí, ¿será que puedes bajar todas las hojas que están en ese árbol? El hombre joven y fuerte tenía un cuchillo y fue rápidamente, fue y bajó todas las hojas del árbol. Y el Buda, muy impresionado por la fuerza, le dijo, bueno, te tengo otra pregunta. ¿Puedes poner de regreso todas estas hojas y ramas al árbol? Y él le preguntó, ¿por qué preguntas eso? ¿Qué persona tan extraña? Y Buda dijo, ¿ves? Tienes tanto poder para poder bajar las hojas y las ramas del árbol con tanta habilidad, pero no tienes esa misma habilidad y ese mismo poder para poder ponerlas de regreso. Y él se sintió intimidado por este tipo tan extraño. Y a partir de ahí entonces Buda le dijo, ves, tienes mucha fuerza, pero no tienes la habilidad para poderlas de regreso. ¿Cuánta gente es que has matado? ¿Cuánta gente ha sufrido por lo que la has robado, por lo que has matado? Tienes mucha habilidad para eso, pero tienes muy poca habilidad para ayudar a los demás. ¿Cuánta gente te ha pedido que por favor les ayudes, pero tú no has tenido misericordia y solo te ha importado solo te has importado a ti mismo? Si alguien llegara y le dijo Buda, si alguien llegara y te robara, ¿cómo te sentirías? Entonces él reflexionó después de sus palabras, sintió muchísimo remordimiento y empezaron a emerger y a entender todas estas ilusiones en las que vivía. Y a través de todo este remordimiento, estas ilusiones desaparecieron y se sintió muy, muy agradecido por la presencia de este ser extraño y le preguntó, ¿y entonces tú quién eres? La gente me llama Buda y me dedico a ayudar a gente a que pueda salir de estas ilusiones. Y por tanto este hombre, a través de su remordimiento y del gran agradecimiento que estaba sintiendo, le pidió que quería seguirlo y que le dejara seguirlo para poder aprender todo lo que le podía enseñar. Y Buda le dijo que sí. Entonces las enseñanzas del Dharma implican esta sabiduría y compasión con todos, incluso con aquellas cosas que nos dan miedo, porque Buda sin miedo decidió ayudarle a esta persona. Y ese es el ego noble de ayudar a todos y a todas las personas, porque con esta sensación de simplemente ayudarnos a nosotros mismos no quedamos satisfechos, sino que son unas enseñanzas para no solo ayudarnos a nosotros mismos, sino a todos los demás. So now here the text says, if this teaching, this
reflection on the impermanence, suffering of samsara, causality, precious human lives. If this teaching does not take root in your mind, it does not fully contemplated, meditated on, exercise in your mind, then even if you are regarded as an excellent and sublime being, you say, oh, I'm a high Vajrayana practitioners, I'm practitioner of the Mahamudra, Gyaltshen, all this, whatever you call, still you are not really practicing Dharma enough. Yes, you see, in truth, you see, you will only be focused on this world. Seriously, when people praise you, you are so happy. If people blame you, you are so upset, so angry with that. Well, just only our mind is just in this samsara, in this life, not a good Dharma practitioner staying here, So, and so my sublime son, means such a great practitioner, such a sincere practitioner who can help yourself and help others, saying, "Now, sublime son, this is a Dharma son, having utterly severed your conceptual fabrication as they're related to this world." So all conceptual thoughts, fabrication, attachment to this life, as I mentioned, it's a toxic mind. It's just our mind is pesticides by this artificial fabrication. So that doesn't do any good. It will not, even you're practicing, no matter high, still you are samsara. You are attached to samsara. You are not free from samsara. So, I ask you to practice your mind, your main focus is these are such precious, important point, so that your practice Dharma become very productive to sever or to cut the root of the samsara and achieve the enlightenment, Buddhahood, for the benefit of yourself and others. So please make that effort so that you can ease your mind, you can help others very precisely, productively. Entonces dice en el texto, primero contempla la impermanencia de todo fenómeno, recuerda a ti mismo y medita en la impermanencia de la muerte. Es de suma importancia apreciar este recuerdo y reflexión sobre la muerte. Incluso si eres reconocido como un practicante bueno y noble, en realidad sigues siendo un ser mundano si esta enseñanza no ha nacido en tu corazón. Por lo tanto, ser noble corta las preocupaciones mundanas y persevera siempre en la práctica meditativa. Si no practicamos esto en nuestra mente, incluso si eres un ser sublime o te creas un gran practicante, solo te vas a sentir bien cuando te alaben y te vas a sentir triste cuando no te alaben. Y eso no es ser un gran practicante, es por eso la importancia de cultivar la impermanencia de la muerte y, la impermanencia de todo fenómeno y meditar en la impermanencia de la muerte. Y aquel practicante que es sincero y sublime es aquel practicante que ayuda a sí mismo y a todos los demás. Y todos estos pensamientos mundanos por los que nos dejamos llevar son simplemente fabricaciones mentales, artificiales y tóxicas que nos llevan al samsara y por lo tanto no nos hacen libres. Así que hay que practicar en estos puntos tan importantes para que podamos cortar de raíz las causas del samsara, las causas del sufrimiento y por lo tanto llegar a la budeidad por el beneficio de todos los seres sintientes y por lo tanto ayudar a otros de manera precisa y protectora. Now what we are doing time-wise. Time
It's time to make a break? Yeah, actually just now. 11. Oh, 11, so it's here, isn't it? Yeah. Okay. Here we just make a very where you have to share short dedication here. Okay. Now, if you have any questions, Si tiene preguntas, es momento. Yes, there are questions. yes, ask. Let me make my mind a little bit clear. Now that you Se escucha. ¿Le puedes subir tantito? más alto, ahí, Ahí. escucho mejor. So now that you explained about these two forms of ego, it kind of caught my attention because mostly in Buddhism we listen like to leave the ego, Leave the ego. ego out, egoless. Egoless. Yeah, but I found kind of interesting that you said that like there is this other kind of ego Yeah, where you focus on helping others. yeah. But is this related to the egoless attitude or is like a path, Path. like a path Path, yeah. to be able to achieve this no ego understanding? Yes. So like that. So what's your point? So, because yeah, it's not for me not so clear. But I will try. I make effort. Yeah, okay, yes, yeah. Please make the point, yes. It's like sometimes we feel good with ourselves because Good, we have helped others. Yes. But this also sometimes makes like some feeling that there is like a good ego in us, Yes. but still maybe not so pure motivation. Yes. Because we feel like, oh, I am good because I am doing good things Good for things. others. Yes. And in the teachings, mostly, we listen like, even when we help others, Yes. this attitude must be free of this recognition of oneself. Yes. So for me, now, it was a little bit like caught my attention. Yes. So when you said like the stupid ego, I think this is easy to understand. Okay. But this wise ego, does this still has like this taste of oneself, or this might be like a first step to be able to reach the understanding of not having an ego? Yes. So I don't know, maybe it's a little bit clear or not yet. Doesn't matter. What I'm saying is, you see, Can you say it in Spanish? yeah, Spanish, you say. So Ok, you can translate better. Lo que le pregunto a Rinpoche es que ahora mencionó dos tipos de ego. El ego estúpido, que para nosotros creo que es bastante fácil de entender, pero él habló también como de un ego más sabio, que es aquel que busca producir bienestar en otros. Pero en mi caso, regularmente cuando he estudiado las enseñanzas del budismo, lo que se refieren es a abandonar al ego. Entonces, mi pregunta es si de alguna forma, porque cuando nosotros ayudamos a otros, muchas veces sentimos una cierta reafirmación de nuestra identidad.
y esto también en otras enseñanzas se menciona que tampoco es algo sano, por lo cual mi cuestión es si este camino de tener esta sensación de ego donde uno ayuda puede ser también el camino o cómo está vinculado a lo que se enseña de manera en otras enseñanzas donde debemos de abandonar esta identidad personal. Okay. So what was his point, main point? Asking? You're asking? No? His point? Yes. His point is that you talked about these two egos, the wise ego and the not wise ego, negative ego. Yes. So in general, in Buddhist teachings, they tell us that we shouldn't have ego at all, like No, egoless. no. Yeah. And sometimes when you're talking that this wise ego is when you have like the goal to help others all the time. Yes. So, and that gives us some kind of recognition sense, you know? Yes. So he got a little bit confused with this wise ego that you're talking about. Yes, you have to get rid of the confusion. He has to get rid of the confusion. Soltar la confusión. Okay. As I mentioned, both this ego is relative, first of all. Self is relative. We have all this name using, not just ego. This is a cup, this is a label, this is a table, and this what you call this is, flowers, this room, all this all is just everything is a name, label. So ego is one of them. So you are you, me, he, she, so level. See. But then, without realizing what that is about, we're so attached to me. Something kind of substantially exists. It's real. I am here, I am real, What you're saying bad things about me, why? Because I'm attached to myself. So then there you see how much aggressive coming in the mind. Because of that, how much suffering is there in the mind. See, you don't want the suffering. But due to delusion, without realizing how much suffering I have, because the grasping of the ego, attached to the ego. So there's Buddha saying, that is a delusion. It's just level. There's nothing to hold on, grasping. So you don't have to suffer that way. It's just level. It's like an echo. Echo? You go to the mountain, high mountain, rocky mountain, you just shout, oh, the rock is so beautiful, wonderful, you just tell, and echo will reflect back. Say, oh, you're wonderful, And you say, you are so stupid, rock, and ego will say, you are so stupid, rock. The rock has nothing feeling, good or bad. It's just level. We should understand that way. But then everyone is how much they're suffering about these things. So you develop. First you understand out of wisdom. Okay? Out of your wisdom you understand about this. Then out of compassion, so how many people are suffering from this? So then you say, you understand, there's no any ego, it's just level. There's no any ego really is, no. So I will help other sentient beings who are suffering. Not grasping myself. I will be the tool because I'm studying, practicing Buddha's teaching. I'm so fortunate. I can get out of this fence, this delusion, and help others.
That's God's mission is a noble ego. You're using it to help others. While you're purifying, getting rid of the delusion, attachment to the ego. El ego es relativo, el yo es relativo, todos estos nombres son etiquetas y debido a estas etiquetas es que nos dejamos llevar por estas ilusiones y cuando realizamos que estamos apegados a estas etiquetas pero que hay algo más profundo, más sustancial, soltamos ese de yo, aquí, yo soy la realidad y ese apego al yo. Y entonces podemos liberar ese sufrimiento en la mente, porque en realidad nadie quiere el sufrimiento, pero debido a estas ilusiones y a estas fijaciones al ego, es que sucede. Buda dice, en estas ilusiones no hay nada, hay que apegarse, es solo un eco, es una etiqueta. Rinpoche decía el ejemplo como, dice eco porque es como si estás en la montaña y ves una piedra y gritas, esta piedra es hermosa, y debido a ese eco entonces regresa el eco que dice, esta piedra es hermosa, y entonces es ese ego que hace que todos sean esas proyecciones que regresan, pero la piedra no es que necesariamente sea buena o sea mala, sino que solo es un eco, y son esas proyecciones, eso que regresa. Entonces, todo sufrimiento lo podemos entender a través de nuestra compasión y nuestra sabiduría, y entendiendo que todos esos sufrimientos y todas esas palabras son solo etiquetas, y lo que queremos es ayudar a otros seres sintientes a que puedan liberarse de ese sufrimiento sin apegarnos al yo o sin apegarnos a nuestro ego, y por lo tanto practicar para salir de esta reja, para salir de estas ilusiones y poder ayudar a otros también a salir de las ilusiones del apego al ego. Okay. Everyone is good? ¿Todos bien? Chanjo, semjo, rembo, che, ma, ge, pa, na, ge, gyu, ge, ba, nyam, ba, me, ba, one, kondo, pe, wala, sho, finish. Bodhicitta, la excelente y preciosamente, donde no ha nacido que surja, donde ha nacido que no disminuya, pero que aumente cada vez más y más. Okay, thank you. 학교는 중국으로. 소바스와인배. Take break, right?